There's a whiteboard attached to the infirmary's door. There's a pastel drawing on it that, how to put it? Well, to be blunt, it sends shivers down my spine. おう、ひなたじゃないか。今日も元気か？元気ならここに来るわけないじゃないですか。それもそうだな。Yeah, let's bring up the whiteboard. それはそうと。あれ、わざとですか？あれって何が？いや、生徒を気色悪がらせて、ここに近づけないための前置け、とか？ひどい。弥生、せっかく頑張ったのに。だから、先生は普通にしててくださいよ。そうか。難しいな、最近の若い子は。そういう問題じゃないでしょ。だいたい、他の職員や学長からとか、何も言われないんですか？うん、何にも。I see. Everyone else might have realized that even if they did say anything, it'd be pointless. ほら、ひなた。はい？ぼーっと突っ立ってないで、早くここに来る。はあ。昨日君逃げたでしょ。数々のご恩がある先生の肩、揉んでくれないで。I really don't think this is appropriate. いや、それは、I was careless. Why was it that I couldn't remember that? I walked into a trap that was left right at my feet. もう少しした。もう少し。そうそう。結構。そこ。いいわ。ひなた。Taken out of context, this could sound like something else. ですね。先生の声で感じちゃった。若いんだからもう。からかわないでください。僕は真剣に困ってるんですから。そういえば、何の用だっけ？頭痛がするって言いましたよね。ああ。夜、眠れないんです。不眠症なのか？正確に言うと、いつ眠っても悪夢ばかりで。気にしすぎない方がいいな。人間が見る夢の過半数は悪夢だ。そうなんですか？夢というのは、起きている間に受け取った情報を眠っている時に脳が整理する過程で起きる単なる副作用だ。副作用って？サイドエフェクト。火花みたいなもんだ。いや、英語で言い直さなくてもいいです。わかります。でも保健医とはいえ、よくそこまで客観的な意見が言えますね。それが事実だ。それに、私は眠らない。Really? また、僕を担ごうとした。まあ、ほとんど寝ないな。全然寝不足に見えませんよ。少年よ、こういう話を知っているかね？知りません。僕が悪かったです。よろしい。イルカやクジラは我々と同じ肺呼吸をする哺乳類なのに、眠っている間にどうして溺れたりしないと思う？それは、尾行を海面に出して浮かんでるんでしょうか？そんなんじゃ天敵に襲われてしまうさ。正解は、眠らずに1日24時間泳いでいる。でもそれって、I can't process the information in my head. もう少し詳しく言うとだな。大脳の右半球と左半球が別々に睡眠をとる。したがって完全に眠ってしまうことはない。彼らは起きながら夢を見る。まさか、弥生先生もそうだって言いたいんですか？どうかな。でも、大脳の右半球と左半球じゃ役割が違うじゃないですか。例えば、言語中枢は左脳だし。それはあくまでも一般的な例に過ぎない。個人差もあるし、聞き手にもよる。右脳に言語中枢がある人もいるということだ。じゃあ、
相対性理論で有名なアルバート・アインシュタイン博士の脳がアメリカのスミソニアン博物館に飾られている。ええ、知ってます。おう、さすがだな。それで、アインシュタインの脳が一般人とどう違うか知ってるかな？確か、普通の人が脳の 10% しか使ってないのに、アインシュタインはその何倍も使っていたんですよね。神経ネットワークの発達が違っていた。それはその通りだが、それではディテールを落としていることになる。それでは真実に近づいたとは言えない。え？どういうことですか？アインシュタインをはじめ天才と呼ばれる人々は、大脳の左半球と右半球を均等に使っていた。一般人が大抵左に偏っていたのに対してね。今までの話を総合すると、弥生先生は自分が天才だと、そう言いたいわけですね。あら、わかっちゃった？弥生恥ずかしい。Uh-huh. ありがとうございました。先生と話してたら、自分の悩みがいかに馬鹿らしいかわかりました。That's my own form of sarcasm. まあ、君ぐらいの年頃に悩むなってのは無理だろうが、悩んでも意味ないことはたくさんある。どうせなら意味があることで悩もうぜ、少年。はい。This is odd. When she replies like that, my sarcasm is no longer sarcasm. Yayoi sensei really is extremely wise about a broad variety of things. That's probably the reason I wanted to come here. もうそろそろいいですか？いや、もうちょっと。先生の方どれだけ凝ってるんですか？いっぱい。とりあえずその上で、そこから少し左。そうそう、そこそこ。もう、きちんと揉んで欲しかったら変な強制あげないでくださいね。わかってるって。あはー。 So you just do it more. Great. 僕、帰ります。ひなた、眠れないときは無理に眠ろうとしなくていい。体を休めてるだけでも十分効果があるから。眠れるときだけ眠ればいいんだから。I hear Yayoi sensei's voice from behind, which has suddenly turned cool-headed. たく。If you're a teacher, then act like one. I'm tempted to say this, but I don't. Not when she's actually doing her job. お大事に。ありがとうございます。Even though I'm the one who's been teased, this is all I can say. Out of all my life experiences, these afternoons are the only time where I truly feel like I can show myself as a human. Huh? 顔色はいいみたいね。青いひなたくん。When I turn around, I see... うわ、昨夜。うわじゃないわよ。この密室で弥生先生と一体何をやってたのよ。As she says this, Sakuya points to the whiteboard with a drawing that Yayoi-sensei did her best to draw yesterday, apparently. This is Yayoi's room. Knock first, okay? 何もしてないよ。ただ、肩を揉んであげてただけだよ。のいいこと。そんな。Are you serious? 先生は黙っててください。話がややこしくなるだけだから。生徒同士仲良くな。それと、あんまり仲良くしすぎて困った事態を引き起こさないように。弥生先生。怖い怖い。さっきはあんなに優しかったのに、ひなたくんのいけず。What the hell is up with this situation? Why did my bad luck with women have to show up now of all times? Where should I swing this clenched fist of mine? へえ。おー。なんだよ。疑うのか？まあ、ひなたにそんな度胸はないだろうしね。信じてあげるわ。いや、
度胸とかそういう問題じゃなくて、人間にはやっていいことといけないことがあるだろ。ほほう。じゃあ約束をすっぽかすのは人間としてやっていい行為なんでしょうか？答えなさい。教科学園高等部1年1組、青井ひなたくん。約束って、いってててて。いいから、とっとと学食来る。もう昼休み終わっちゃうでしょ。あれは勝手に咲夜が、って、もう耳離せよ。自分で歩けるから、っててて。この様子じゃ、ひなたがウサギに変身するのも、遠い将来の話じゃなさそうね。Someone save me! 開いた。ということは、まさか。When I get home, I find that it's unlocked. 父さん。ひなたか。A somewhat awkward atmosphere hangs between us. Unable to bear this atmosphere any longer, I... まさか、こんな時間に帰ってきてるなんてね。空き巣にピックロックされたかと思った。入り口も鍵開きっぱなしだったし。ああ、そうか。すまんな。This is wrong. This isn't the kind of conversation I want to have. Why is Dad always like this? That's why I... 母さんの見舞いに行ってきたよ。でも今日は、仕事はどうしたの？明日から出張でしばらく帰れない。だから今日は早上がりしてきた。ああ、そうなんだ。うん。As he says this, Dad begins to boil hot water in the kitchen. After that, he prepares 2 cups and tea bags. 飲むだろ。Dad cocks an eyebrow. For some reason, it really pisses me off. そんなことより、どうだったのさ。ん？ああ、良くなってるさ。だんだんとな。Dad averts his eyes as he says this. You're lying. You always say this, Dad. If she's really getting better, why is it that Mom isn't discharged from the hospital no matter how much time passes? そっか。よかった。But I say this instead. I'd rather not hear anything bad. And there's no way the news will be good either way. そうだな。Dad also gives a rather flat answer, just like me. But there's nothing between us that we can bring up in a conversation. 僕、部屋に行ってるよ。まあ、待ちなさい。What's with that? Just what is Dad trying to say so late in the game? 学校で何か変わったことは起きていないか。変わったこと？ Now that I think about it, didn't Dad say something like this yesterday morning as well? そうだな。例えば、体調不調を訴える生徒が増えているとか。Yayoi sensei's words pop into my mind. 君でもう13人目かな。何がです？早退願い。それ以外にも今日はやたら気分が優れない生徒が多い。It can't be. What is Dad trying to say? 何を言ってるのさ。そんなことあるわけないじゃない。Those are the words that come out of my mouth. Dad firmly stares at me. そうか。それならいいんだ。きっと思い過ごしだろう。I can't stand this. I try to go to my room so I don't have to look at him. I hear Dad's voice from behind me. もし困ったことになったら、天音先生に相談しなさい。いいね。Amane Yayoi sensei? But why? I retreat into my room without answering him. What does Dad know? Why is Dad's world infringing on mine? I'm so confused. I don't know how I should interpret this. The world feels like it's begun to collapse at the same time my headache starts. This must be some kind of mistake. These peaceful days where nothing happens were supposed to continue on forever. Where is this? Even though I feel like I don't recognize this place, it also feels like I've been here countless times.
And what am I doing here? Fumbling, I walk forward. Is something waiting for me here? Or am I all alone? You might not be able to hear it, but there's a voice very, very faintly. Okay. Let's go. Huh? Who called me just now? I heard Oni-chan something. It can't be. Mutsuki. The instant I say that word, I feel like I understand everything. Regret hits me like an avalanche. The impact takes hold of my heart, rendering my body unable to move. I can't hear her voice no matter what. I can't approach her no matter what. But she's definitely criticizing me. That's because she resents me. And the girl over there is... Mutsuki. That word comes out of my mouth. My ears hear that name. Understanding begins to gradually soak into my brain. あれは死んだものと思っている。 That's what Dad said. That's right. I killed her. Why? Even though I've never believed it. And now, everyone's ganging up on me, trying to make me remember her. Why? She's no longer here. Aoi Mutsuki, my younger sister, my twin sister. The cause was me. It's all my fault. 違うよお兄ちゃん。そうじゃないの。そうじゃなくて。 Then why? Why did you suddenly disappear? It's been 2 years since you ran away from home. If I had been more reliable, then it would never have happened. お兄ちゃん。 It's my fault, right? If I'm wrong, then tell me the reason. Is it yes or no? I don't care which it is, just answer. Yes. That sounded like yes, although it's hard to hear with the echo. I don't know, 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 I don't know. My heart is trembling. My thoughts are unsettled, blending into the background noise. Because I don't know, I stop thinking. That's how I've lived up until now, so that I don't think about it. So that I don't remember it. So that I don't suffer. Is she dead? Or is she alive? The answer is either yes or no. Even so, I don't think she's still alive. Even so, I can't trust my own memories. Even so, feelings of guilt swirl around in my brain over and over and over. I can see my hold on reality warping around me. What's right? What's definite? Is there ground below my feet? My eyes can't see the past, the future, or even the present. Where is tomorrow? There's no one there. Was I expecting something? Was I expecting Dad to be waiting for me? How ridiculous. That workaholic would never spare a second thought about my welfare. I make toast and coffee. I consider skipping school because I'm not feeling well, but Golden Week starts tomorrow. At least for today, I'll force myself to go to school. I reach the dining table and try to spread some peanut butter. I notice a note left behind with a brandy glass on top of it acting as a paperweight. All that's written on the back is, "To Hinata," in hasty writing. So he drank alone yesterday? And did he leave the house earlier than me this morning? It feels like I've swallowed a lump of lead. Not knowing what I should do, I avert my gaze. Of course, even if I do that, the note won't just disappear. I know that, but like a landmine, it can't explode unless I step on it. I'm scared of touching this letter so full of Dad's personality. That's right, I'm scared. I'm scared of everything.
I'm scared of everything that causes my existence to waver. I get nauseous, leaving me unable to swallow anything. I throw my toast into the polyethylene bucket we use for raw garbage. I pour my coffee down the drain. I rinse it under some running water. I wish I could wash away all the memories sticking to my brain. The mass of the single sheet of paper I left on the table weighs on me, threatening to crush my entire body. That's definitely the weight of my irrelevant family. で、こうなるわけだ。何？ The aura coming from my smiling childhood friend seems to shake me. In her hands is a side bag bigger than what she normally brings. I have a rough idea of what's in there. いや、昨夜楽しそうだなと思って。そりゃそうよ。人生を楽しむために、この私はこの世に生を受けたんだからね。みんながみんなそう思えるなら、世界は平和になるんだろうな。That might be true. 何？それバカにしてんの？いや、褒めてるんだよ、心の底から。うわー、なんだか背筋が寒くなってきたわ。雪でも降るんじゃないかしら。信じないなら別にいいよ。嘘。ひなたくん、もっと褒めて。アホくさ。Aw, come on. 耳引っ張り禁止ね。Yes, I agree with that one. Don't pull his ears. そんなの非道だよ。というわけで、そろそろバスに乗ろうか。しょうがないわね。今日のところは引き分けだ。いや、意味がわからないから。Horizontal clue, Hawking. Vertical clue, Cherenkov. Horizontal clue, Fermi. Many of the words begin to fill in the creator's design. Two words with no causality whatsoever join together at that intersection point. It seems by coincidence all the links and necessary threads are now connected. The crossword puzzle's X and Y axes take form of a language plane. It resembles a weaved complex plane of real and imaginary numbers. It's full of tricks and wiles, mixing multiplication with subtraction. バカバカしい。I abandoned the crossword puzzle I was concentrating on just minutes ago and stretched myself out. An unsolved puzzle. I'm always looking for those answers. さくちゃん、聞いた出るらしいのよ。だから、どこに何が？みどりん、夏はまだまだ先なのよ。黄昏の貴公子よ。何それ？なんでも夕方とか夜になると赤のピンストライプの入った漆黒のスーツの超イケメンがこの界隈に現れるんですって。学校で見た人もいるそうよ。でねその目がまた素敵で、ちょっと睨まれるだけですぐクルクラーってなっちゃうくらいなんだって。メデューサじゃあるまいし。あれ、さくちゃん興味ないんだ。私としてはさ、なんかもうちょっとこう本当っぽい話、そういう話を聞きたいわけ。さくちゃんの心にはたった一人の人しかいないんでしょう。またそういう話はやめてよ。この子の憎いね。だから違うんだってば。何が違うのよ。昨日も一緒に仲良くご飯食べてる姿見たんだからね。それに今日もそれはひなたが家で何にも食べてないから幼馴染としては不憫に思って。幼馴染としてはねえ。何よ、文句ある？私もさくちゃんみたいな幼馴染が欲しいよ。お嫁に来てじゃあみどりんがちゃんと稼いで私のこと養ってくれる？いやー、結婚とかそういうのまだ早いと思うな。僕たち交際してまだ間がないし、もっとゆっくりお互いを知り合ってからにしようよ。はいはい。Are those two not aware that same-sex marriage is not recognized by Japanese law?
Or are they planning on holding a ceremony in a country that approves such a thing? No, I think they're joking, Hinata. Even though you can just use excellent dictionaries and search tools to solve crossword puzzles, even though I always rack my brain to solve them, human relations are not as easy. That's true enough. I don't understand anyone's feelings. I don't even understand my own feelings. Yeah, that's becoming clear. That's because I've detached myself from everything. 昨日の続きだけどさ。何？あの事件は世を憂う老人の仕業やとか、またそういう話か？それじゃあ水戸の五老校じゃないかよ。そうじゃなくて、とある某有名企業の工作員がやったってのが、ここ最近の情報では最も確率が高い線らしい。お前も暇やな。ネットでそういうとこばっか見てんの？それはいいとして。ところで、ドローって何よ？Droll. I don't know how to pronounce that, but it's clearly the word world backwards. An unofficial group comprised of players who have nothing but the deepest affection for the fairy shadow Lem from Babylon. 1. Rem or Lem. By the way, the reason these are linked together is because in Japanese, they don't actually have either of these sounds. They have something that has some of the properties of both. It's da, du, so forth. So when they look at words from other languages, they get R and L confused. So, 1. Comment line, remark in a program. 2. Rapid eye movement, REM. REM sleep is generally said to be the state of brain activity in which people dream, and forms a 90-minute sleep cycle with non-REM sleep. 3. In the online RPG Babylon, refers to a fairy-type shadow that is something of a mascot. Fairy originates from the adjective form of the Latin word fata, meaning fate. 1. Fairy, a fairy, or the kingdom of fairies. 2. A fairy-type shadow that has a low appearance probability in the very realistic MMORPG Babylon. There have been countless sightings of it since the very early stages of development. Currently, it's been recognized as the individual known as Lem. Uwa! お前バビロン入ったん昨日やろ？何そんなディープな話題してるん？いや、うろうろしてたら路地裏に迷い込んでさ、PK に狙われるかってビビったんだけど、なんていうのあれ、妖精、フェアリー？レムちゃん来たー！そうそう、レムって言ってた。そのレムちゃんに導かれて生還できたわけなんだけど、そしたら変な連中が寄ってきて、ドローに入らないかって。うわ、恨めやしい、あやかりたい。もしかしてこれって、やっぱレアイベントなわけ？レアもレア。もう煽ったってなかなか会えへんレムちゃんにお前そんなすんなり会えるなんてお前、ピーナーズラックもええとこやん。くそー。いや、だから、ドローって何なのよ。手っ取り早く言えば、レムちゃん非公認のファンクラブってとこかな。あー、なるほど。くそー。恨めやしいな。Does he mean I'm bitter at you, or I'm bitter it wasn't me? You could say I'm bitter at these guys for being so carefree, what with my worries going every which way. Is there any way at all to escape this torturous boredom? After deciding where to go to have some room to myself, I turn the corner of the hallway. Wait for it.